सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हुण तक दीआं खास खबरां ते। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों प्रेस कानफ्रेंस लॉन्ग टर्म केयर होम बारे आई रिपोर्ट और हालातों बारे प्रीमियर्स नाल मीटिंग करने की कही गल। कहा सीनियर्स डिजर्व करते हैं बेहतर सहूलतां। NDP लीडर जगमीत सिंह ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते कसे तंज। कहा लॉन्ग टर्म केयर होम संबंधी कैनेडियन आर्मी वालों सौंपी रिपोर्ट के नालों निराश करने वाला है प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्स। सरी दे शहरियों लिए खुशनुमा खबर 1 जून तक मुड़ खुलणगे 200 तो वध खेड मैदान और 8 स्केट पार्क। सिटी ऑफ सरी और सरी एजुकेशन बोर्ड वालों किया गया फैसला। ट्रंप प्रशासन हज़ारां चीनी विद्यार्थियों के वीजे कर सकता है रद्द। पहलां चीन दीआं कुछ श्रेणियां ते विद्यार्थियों ते लगाईआं जाणगीआं पाबंदियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कानफ्रेंस दौरान कहा है कि लॉन्ग टर्म केयर होम बारे आई रिपोर्ट और हालातों बारे वो प्रीमियर्स नाल मीटिंग दौरान गलबात करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीनियर्स ने इस मुल्क नूं इत्थों तक पहुंचाया है और बेहतर सहूलतां डिजर्व करते हैं। इस मौके उन्होंने सरकार के आर्थिक सहायता प्रोग्रामां बारे जानकारी भी दी। Tomorrow, I plan on raising what's happening in nursing homes and long-term care facilities with the premiers during our weekly call. I will once again offer our government's support as they try to get the situation under control. As I've said many times, we need to do a better job of caring for seniors. They raised us, they built this country, they deserve better. During the first few weeks of the crisis, people's lives were turned upside down. Hundreds of thousands of Canadians lost their job through no fault of their own, without warning, because of this pandemic. It put enormous financial pressure on everyone from students to young professionals to families. So we brought in the Canada Emergency Response Benefit to support people until they're able to get back to work. And to help as many Canadians as possible keep their jobs or get hired, we introduced the Canada Emergency Wage Subsidy. We also unveiled our $9 billion plan to help students and recent grads get through the next few months. We now have over 45,000 jobs available for young people. If you or someone you know is interested, go to jobbank.ca to apply. NDP पार्टी के लीडर जगमीत सिंह ने कहा है कि लॉन्ग टर्म केयर होम संबंधी कैनेडियन आर्मी वालों सौंपी रिपोर्ट नालों निराश करने वाला प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने फैडरल लीडरशिप दिखाते हुए एक्ट करने की थां एक्सक्यूज दिता। सिंह ने कहा है कि फैडरल लीडरशिप दिखाते हुए प्रधानमंत्री नूं कदम चुकने चाहिए सन और लगातार इसलिए आवाज़ उठाते ही रहेंगे। The horrific details of what the military outlined when it comes to seniors, it's appalling. But what's more appalling is when the federal government, when the prime minister tries to use jurisdiction as an excuse not to act. Like, how dare the prime minister respond to a question about whether or not we can show federal leadership by quoting jurisdiction? How could the prime minister quote jurisdiction to families that have lost loved ones, to some of the most vulnerable people in our society who are dying in long-term care because of the neglect that the military, the way they've detailed it, sounds a lot like criminal negligence. And that's why our team has written letter to the minister, Bill Blair, saying that this report should merit being referred to the RCMP for investigation and potentially charges being laid. This is appalling. And what's further appalling is if the federal government does not act. And so again, I'm going to redouble my efforts to call on Prime Minister Trudeau and the Liberal government that we need to act now. It's not enough to say we'll wait to help the provincial governments. The federal government needs to play an active role in leadership in doing two things. One, to remedying the situation, to fixing the situation, working on a national care guarantee, working on bringing long-term care into the Canada Health Act and that similar principle of universal access, publicly delivered care. This would not have happened in a hospital. And there's a reason. The type of scenario, the horrible, appalling details would not have happened in a hospital for a very clear reason. Hospitals aren't built to create profit. They aren't made to make money off the backs of patients. It's there to deliver care. And that's what long-term care should be about. टोरंटो के मेयर जॉन टोरी ने जानकारी दी कि ड्रॉप ऑफ डिपोज सर्विस 1 जून तो ओपन हो रही है। कंपोस्ट पिकअप सर्विस फिलहाल बंद रहेगी। इस मौके पब्लिक हैल्थ कैनेडा दीआं गाइडलाइनस की पालना करनी भी जरूरी होगी। इसलिए पेमेंट क्रेडिट जां डेबिट कार्ड विचों की जा सकती है, कैश पेमेंट की पालना नहीं होगी। आइलैंड पब्लिक फेरी की शुरुआत करने संबंधी भी मेयर वालों जानकारी दी गई।
Today, I'm also pleased to announce that starting Monday, June the 1st, all drop-off depots will reopen to the public. Again, the opening hours, originally these were closed, and then the opening hours were phased back in some of the locations. We're now going to fully reopen those, all of them, to the public. They will all operate under regular hours with the exceptions of the Bermondsey and Ingram drop-off depots, which will keep the weeknight and Saturday hours only. All locations will accept the regular list of materials, including hazardous household waste. Compost pickup will not be available at any drop-off depot. During the initial limited reopening of the depots, we've seen large volumes of visitors and thus longer wait times. And I want to thank people for their patience, but at the same time, ask them if they will limit their visits to the drop-off centres and depots to respect public health guidelines and help us to deal with the backlog that has arisen. A payment must be made by debit or credit. Cash will not be accepted. A face mask or covering is recommended when one is unable to maintain a 2-meter or 6-foot distance from others. And at drop-off depots, this includes interacting with staff at weigh scales or dropping off hazardous household waste. So please, when you are there visiting these depots, wear a face covering or a face mask. I should also give an update on the Toronto Islands and a brief confirmation on some activities being undertaken in Trinity Bellwoods Park. As you know, due to federal regulations requiring half-capacity loads and other restrictions for the island ferries, as well as public health advice regarding crowding on amenities at Toronto Island Park, those amenities remain closed, and there is no public ferry access to the park directly. City staff are working on alternate plans to be able to open up public ferry access and access to amenities when conditions change, so that we are ready to move quickly when we get the appropriate public health advice and the appropriate relief from current federal regulations. I know this can be frustrating for people who want to visit the islands, but we have to go about these things in a safe and orderly way. Our continuing approach is that of a measured reopening, whereby we opening things like the island as quickly as possible and as quickly as is advisable, but not too quickly, always mindful of the overriding concern we must have for public health. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਵੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 152 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7814 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Today, there are 152 new COVID-19 infections in Toronto. To date, 7,814 people have recovered, an increase of 187 from yesterday. For more detailed data on the status of COVID-19 cases in the Toronto, please visit our website. A critical function of public health is to gather and analyze data to understand how any infectious disease, including COVID-19, is spreading and impacting our residents and our city. This information, which is gathered as part of the case and contact management process, is fundamental to all of us in public health, as it informs our strategy to protect your health and helps us to determine when we need to adjust our actions. I continue to receive a number of questions regarding our data and what analyses my team is doing. Earlier this month, I shared the results of an analysis with you that focused on the socioeconomic characteristics of those areas in our city that have the highest COVID-19 infections and hospitalizations. These data are published on our website. Another issue we have been investigating is whether COVID-19 is impacting certain neighborhoods in our city more than others. To this end, we have created maps of cases according to where they live. Initially, people acquired the COVID-19 virus through travel when it first appeared in our city back in January. Since this time, we have continued to see community spread. Our data confirm that COVID-19 is present in every single neighborhood in Toronto.
At this time, based on the last 2 weeks of activity, our mapping indicates that people living in the northwest and the northeast parts of the city now have the highest number of positive cases. Interactive COVID-19 maps by neighborhood are now available on our website. However, it is important to note some key considerations. First, where a person lives does not necessarily indicate where they picked up COVID-19. The reality is that you are at risk of getting COVID-19 anywhere when you are in close contact with the respiratory droplets of someone who is infected with the virus. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਡੌਗ ਪਾਰਕਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟਸ, ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਸ, ਪਿਕਨਿਕ ਸ਼ੈਲਟਰਸ, ਪਾਰਕ ਬੈਂਚਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। After discussion with our Chief Medical Officer of Health, we have decided to proceed with a made in Mississauga approach to reopening park amenities. We will not be reopening amenities at our 500 parks all at once. We will be taking a slow, phased approach, and we will be starting with individual activities that carry a lower risk. Starting Monday, June 1st, residents can once again enjoy our leash-free dog parks, our public and community tennis courts, our skate parks, our park benches, our picnic shelters, and starting as early as this weekend, all the parking lots associated with these amenities in consultation with the local councillor will begin to be reopened. We will continue to take the advice of our health experts, and we will carefully monitor compliance at our parks, along with the case numbers in the coming weeks. We will not even begin to discuss dates for the rollout of the Phase 2 amenities, such as our multi-sport, bocce, and basketball courts, until we feel confident that with these reopenings that they are safe. As I said before, we won't hesitate to roll things back if we need to. Our goal is to move forward and never look back. Your actions and your choices determine our path forward. You have a civic duty and a responsibility. Your rights do not trump the responsibilities of your neighbors. Please respect the rules, and we can all enjoy public spaces. It's your choice, so please choose wisely. We will also be launching our Parks Ambassador program. Starting next week, we will be redeploying full-time recreation staff that usually work in fitness, recreation, programming, our aquatics, and our community centers to patrol our parks in teams of 2. They will help educate the public on some of the smaller infractions, such as crowding and amenity closures, which will help alleviate the pressure on our enforcement staff. They will be wearing bright blue city t-shirts with the logo, and they'll be out patrolling the parks in the next few weeks. So please, if you have any questions about what's open and what's not open, please feel free to ask them. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 550 ਇਵੈਂਟਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। Today, Council also made the decision to extend the cancellation of permits for major festivals, events, and large gatherings in our city facilities until September 7th, 2020. Even when life returns to normal, we will not likely be encouraging large gatherings like the ones we used to see through the summer at our beautiful Celebration Square or in our parks. There are nearly 550 events scheduled between now and September 7th across our city. It's only fair that we provide clarity and certainty to all those planning their events in our community. This is not a decision we take lightly, and we know it will unfortunately have a huge economic impact on our tourism sector, but we believe it is the right decision in these circumstances. Should the provincial directive change and the situation improve drastically in the coming months,
We will, of course, reassess this in consultation with Peel Public Health and with the province. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੂਡ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। I should also note I've had a number of inquiries from residents since the Premier mentioned that Brampton was one of the hotspots, asking where are those hotspots. I wanted to say that I've spoken to the CEO of the hospital and to Dr. Lowe on the importance of transparency and making that information available as soon as possible, and I'm heartened to hear that we have their commitment to make that data available as soon as possible so residents know where there are areas of greater concern and areas where the virus seems to be circulating in the community at a greater rate. I should also note that I've been speaking to the Premier almost every day about how we deal with this hotspot. And one of the tools that I really welcome is the Premier's commitment for increased capacity for testing. Just speaking this morning to our hospital CEO, I understand that yesterday was one of the busiest days for testing. 1,184 people were tested at the assessment center in Brampton, and we're certainly going to take the Premier up on his offer for increased testing. On Monday, I wrote our employees at the City of Brampton asking if they would participate in the testing. In order for public health to be able to trace and track the virus, we need to know where it is. And that's why we've taken the unusual step of asking all our city employees to get tested. Since the government has said that it's no longer going to be a condition that you have symptoms to be tested and you can get tested without symptoms, we're certainly supporting that wholeheartedly and encouraging our community to get tested. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 2099 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1461 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 70 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 2,089 cases in Brampton. 1,461 of those have recovered, and 70 Bramptonians have tragically passed away. I first want to begin my remarks by thanking our paramedics for their service. This is Paramedic Services Week. Working hand in hand with Peel paramedics in addressing COVID-19 has been an honor and privilege for us at Peel Public Health. So Brampton, Peel's 7-day moving average of new cases has trended upwards over the last week. And I want to be clear, that is not the direction that we want to see things going in. Our investigation has identified that this is being driven by new outbreaks in household clusters and also centered in workplaces. While we continue to dig down for the root cause of these outbreaks, direct cases to isolate, and trace and advise for contacts on next steps, I want to be absolutely clear that we are far from being out of the woods with COVID-19. Also, with the upward trend, I wish to state that I very much welcome the province's recent announcement to broaden COVID-19 testing to any symptomatic individual, any asymptomatic individual who has had close contact with someone who may have COVID-19 or has confirmed COVID-19, or asymptomatic individuals at risk based on their work. More testing will help us identify cases more easily and allow us to stop spread and protect residents. I do want to also state, though, that as we support more testing, we also must test more of the right people. And to that end, I urge Bramptonians to be patient and thoughtful in seeking testing. In speaking with our hospital partners, I have been advised that area assessment centers will continue to test all who need to be tested. And if you are considering a test, however, I encourage you to carefully consider your risk. We hope to afford opportunities as much as possible to those who are symptomatic or who are at risk
first and foremost. ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 56 ਚਾਰਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 291 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 27 ਚਾਰਜਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਤੇ 3 ਚਾਰਜਸ ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। Good morning, everyone. I'd like to thank our bylaw team and first responders for the outstanding job that they are doing to keep our community safe and to ensure we are mitigating the spread of COVID-19 by preventing large gatherings. Between May 19 and 25th, there were a total of 56 charges laid under the Emergency Management and Civil Protection Act. We saw an increase in complaints received for residential social gatherings from 163 to 291 this past week. As a result, 25 charges were laid. Additionally, 27 charges were laid related to parking lot gatherings. One particular evening, 23 charges were laid by bylaw enforcement officers who partnered with Peel Regional Police to respond to these gatherings. There was also one charge for an unlicensed business selling produce in a parking lot and 3 charges for using equipment at a park. I would like to take this opportunity to reiterate what is and is not allowed in terms of social gatherings in Brampton. Under the Emergency Management and Civil Protection Act, social gatherings of more than 5 people are prohibited. This means that a meeting or assembly of more than 5 people who do not live together in public or on private property is prohibited. This also includes parked vehicles as well. ontario ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26,483 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 292 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82% ਕੇਸ ਪੀਲਰ ਰੀਜਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। 20,372 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 847 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, 150 ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ, 117 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Our total is 26,483 confirmed cases of COVID-19 reported in Ontario. This represents an increase of 292 cases over yesterday, which is 1.1% increase. So we have the second day in a row with an increase that's below 300 cases. And while encouraging, of course, we have to keep watching the numbers closely and ensure that this trend keeps up. In terms of the case demographics, they continue to be similar. 56% of our cases are female. Almost 41% are in people 60 years of age and older. And over 65% are people who reside in the Greater Toronto Area. Of the 292 new cases today, 82% are from 3 public health units: Toronto Public Health, Peel Public Health, and York Region Public Health. The number of healthcare workers who have tested positive to date is 17% of our cases, or 4,536 cases. Again, this is a cumulative number and not the number currently positive. We do continue to see Ontarians recovering from COVID-19, with 77% or 20,372 cases considered resolved. We currently have 847 people in hospital. That's a reduction of 1. 150 people in ICU, and 117 of them are on a ventilator. And tragically, we do continue to see deaths related to COVID-19. To date, 2,155 deaths have been reported, which represents an increase of 32 deaths from the previous report.
BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਚੀਨ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਈ ਦੀ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਮੈਂਗ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਗ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਆਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਮੈਂਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਮਾਈਕਲ ਸਪੈਵਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂਗ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੈਂਗ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਆਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੈਂਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 8 ਸਕੇਟ ਪਾਰਕ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੇ 125 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 101 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ BC ਐਕਟਿਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 243 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ 2153 ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਈਵੇ ਬਾਰਡਰ ਸਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਕੀਨ ਦੀਆਂ 20 ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਕੀਨ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CBSA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਕੀਨ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ RCMP ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CBSA ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਈਡਵਾਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,62,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1,297 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,03,344 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕੋਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਾਰੀ ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਓ ਲਿਜੀਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗਤੀਰੋਧ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਾਓ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।